Welcome students, this is Xavier Anthony, lecturer in economics, Tiruvallur Government Girls Higher Secondary School. In this video, I am going to discuss about the first chapter of 12th standard, that is Introduction to Macroeconomics, Part 3. That's in your pages 6 to 8. We are going to discuss about socialism. So, what is socialism? You must have heard the word socialism in many contexts. நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த வார்த்தையை நம்ம பல இடங்களில் நம்ம கேட்குறோம். சோஷியலிசம் அப்படின்றத நாடுகளில் நம்ம பார்க்குறோம். ஏன் நம்முடைய அரசியல் சாசன சட்டம், கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, அதில் பார்த்திங்கன்னா த வேர்ட் சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக். ஸோ இந்தியா இஸ் அ சாவரின் சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்றது வேர்டில். ஸோ சோஷியலிஸ்ட் கண்ட்ரி, இந்தியா இஸ் ஆல்சோ எ சோஷியலிஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்றது நமக்கு ப்ரூவ் ஆகுது இல்லையா? So what is socialism? So India is also a socialist country. You see Russia, China, they are also claiming to be socialist countries. There are various varieties, various shades of socialism in the world. So what is actually socialism means, and who is the forefathers of socialist thought thinking? இந்த சோஷியலிசம் அப்படின்ற திங்கிங்கை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஹிஸ்ட்ரியினுடைய ஏன்ஷியன்ட் பக்கங்களை பற்றி பார்த்தா இட் இஸ் பிளாட்டோ. அவருடைய யூட்டோப்பியா அப்படின்ற அந்த ஐடியாவில் தான், அந்த இதில் தான் வந்து இந்த சோஷியலிசம் அப்படின்ற கான்செப்டை நம்மளால் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க முடியுது. பட் எகெயின் நம்முடைய டெய்லி நம்முடைய சாதாரண ஒரு வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தது யார் அப்படின்னா கார்ல் மார்க்ஸ். ஸோ கார்ல் மார்க்ஸ் இஸ் கால்ட் தி ஃபாதர் ஆஃப் சோஷியலிசம். ஸோ யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் இஸ் பிக்சர். கார்ல் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ், தீஸ் ஆர் தி டூ பர்சன்ஸ், கார்ல் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ். டாஸ் கேபிட்டல் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை அவர் எழுதினார். ஸோ கம்யூனிசம், சோஷியலிசம் எல்லாத்துக்குமே ஆன அல்டிமேட் அத்தாரிட்டி புக் எது அப்படின்னு கேட்டேன்னா, தட் இஸ் டாஸ் கேபிட்டல், ரிட்டன் பை கார்ல் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ். ஸோ இதுலேயும் இந்த சயின்டிஃபிக் சோஷியலிசம், தட் இஸ் கம்யூனிசம். ஸோ சயின்டிஃபிக் சோஷியலிசம் அப்படின்றத he has explained. So what is socialism? So again we come to that idea of socialism. So socialism, it's a system of total planning, public ownership and state control on economic activities. So it is as opposed to capitalism. Capitalism அப்படினு பார்க்கும்பொழுது the means of production and the resources will be owned by private individuals. அதே நேரத்தில் நம்ம சோஷியலிசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the means of production will be owned by the public authorities. The public, that is the state, will have the entire control over the economic activities. So this is called socialism. இன்னொரு வழியில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா, socialism is a way of organizing a society in which major industries are owned and controlled by the government. So major industries, almost all major industries will be under the control of the government. Government will decide how much to produce, what to produce. These things will be decided by the government. You must be knowing there are three major questions, three major problems which the economy, every economy faces and answers. That is what, how and for whom. What to produce, how to produce and for whom to produce. So these questions in a socialistic economy will be answered like this.
It will be produced by the society, by the government, for the good of the entire society, and it will be distributed by the society according to the need of the individuals. அப்படின்றது தான் சோஷியலிஸ்டிக் ஒரு சொசைட்டியினுடைய ஒரு கோலாக, ஒரு ஆன்சர் டு த கொஸ்டினாக இருக்கும். And the socialistic economy has also some other names. This is also called planned economy because everything is planned by the central planning authority. Another term for this economy is command economy because it is commanded. There is no suggestion like in democratic planning. There is no suggestion. The central authority decides and the individuals or institutions have to obey the command. Therefore, it is also called command economy. And what is socialism? How it is functioning? So, how it is functioning? அப்படினு நம்ம இந்த கேள்வி கேட்டோம்னா, the resources, all the resources will be owned and operated by the government. The public welfare is the main motive behind all economic activities. So, in the case of the capitalism, we can see that the motive will be the private individuals motive will be the profit will be the motive, whereas in the socialist economy la வந்து நமக்கு எதுவா இருக்கும் அப்படினா social welfare will be the motive. அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் அப்படி சொன்னா the resources will be owned and operated by the government, public, and it will be used for the public welfare, not for making profit. Again, the aim of this socialistic economy is the distribution of income and wealth and opportunity for all. So there must be equality of income, wealth and opportunity. Wealth or income, யாருக்கு எவ்வளவு ஒரு minimum income will be there in a socialistic economy. The basic necessities meet பண்ற அளவுக்கான ஒரு income and a minimum wealth will be there, and the opportunity, every individual will have equal opportunity, whether he is rich or poor will not be a matter of concern in a socialistic economy, unlike in other economies where the wealthy will have more opportunity. But in a socialistic economy, every citizen will have equal opportunity. And example of the socialist economy is Russia, China, Vietnam, Poland, Cuba. These are examples in your textbook. But there are also other countries claiming to be socialistic countries. For example, Finland. Finland is a capitalistic base, but their objective is socialism. That is, they give equal opportunity in case of higher education, health, other things. Every citizen is given an equal opportunity. So we have one of the great education systems in Finland, and equal opportunities also given for the citizens of Finland to learn, to engage that to earn whatever they can in the society. So but whether there is absolute socialistic economy in the present world, if the question is asked, the answer is no. There are no absolute socialist economy. There is always a mixture of other systems, whether it is capitalism or there will be an element of capitalism, and there will also be an element of socialism, which is overriding. எது ஜாஸ்தியா இருக்கு, எது அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற அடிப்படையில தான் நம்ம வந்து இந்த நாடுகளை இந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா private ownership is now allowed in most of these socialistic countries. So next we come to the feature of socialism. So socialism அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So what are the main features? எந்த மாதிரியான பண்புகளை ஒரு socialistic economy கொண்டிருக்கும்? So first characteristic feature என்ன அப்படின்னா public ownership of means of production. All the means of production, as I said earlier, will be owned by the public authority. The individual will have no right to own any source, any resource. All resources will be owned by the public authority, that is the government. Therefore, all factors of production will be nationalized and managed by the public authority. So when factors of production are nationalized, so they are the owners, they can decide what to produce.
and how much to produce. All these things will be decided by the public authority, not by the individual. Second thing is there will be central planning. There will be planning. Planning is an integral part of a socialistic economy. In fact, our 5-year plans, we have derived our 5-year plans from Russia's planning. So ரஷ்யானுடைய பிளானிங்லேருந்து தான் நேரு நம்முடைய 5-year பிளானிங்கை வந்து டிசைன் பண்ணார் அப்படின்றத நமக்கு ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த பிளானிங் இஸ் அ சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் socialistic economy. There will be planning by the central authority. So it is integral part of socialistic economy, and all decisions will be taken by the planning authority. Central planning authority will take all decisions. Third part is there will be maximum social benefit. In the case of capitalistic economy, we can see the guiding principle will be profit. That is, every activity, every economic activity, whether it is production, distribution, consumption, exchange, everything will be done with the motive of profit, whether it is profitable or not. That will be the basis for deciding an economic activity. But in the case of socialism, the deciding factor will be social benefit, whether it is benefiting to the society at large. மக்கள் சமுதாயத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் அல்லது பெருவாரியான மக்களுக்கு இந்த நிகழ்வு, இந்த ஒரு பொருளியல் நடவடிக்கை பயனுள்ளதாக இருக்குதா அப்படின்றது தான் ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளணுமா இல்லையா அப்படின்றதுக்கான ஒரு கைடிங் பிரின்சிபிளாக அது அமையும். And again, investment are planned in such a way that the benefits are distributed to the society at large. So சொசைட்டியில் உள்ள எல்லாருக்குமே அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது that is done in a way that the benefits of that investment is going to the society at large. Then fourth characteristic feature is non-existence of competition. In capitalistic economy, there will be cutthroat competition. ஒருத்தர் எவ்வளோ யாரை மிதித்து யார் மேலே வரலாம் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்ரிபியூட்டாக இருக்கும். பட் இந்த சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமி, இந்த காம்படிஷன் வில் பி absent in the market. There will be no competition. There will be coexistence and cooperation. The state will have full control over production and distribution of services. Therefore, there is no competition at all. And at the same time, the consumers will also have a limited choice, not an unlimited choice like in the case of capitalism. The fifth point is there will be absence of price mechanism. Price mechanism, as I said in my previous video, the supply, demand, and the supply and demand will be balanced by price. The price will adjust the demand to supply or to supply to demand. So the supply and the demand has to be equal to be to decide the equilibrium price. So the price will do the adjusting activity, that is called the price mechanism. Suppose if the supply is more than required, then the price will come down, thereby the supply will be reduced. Supposing if there is insufficient goods in the market, when there is scarcity in the market, the price will increase. So when the price increases, it will give more profit to the producers or sellers. Therefore, they will try to increase their production. Therefore, the price will be the adjusting factor in the market. Whereas in the case of socialistic economy, the price will have no role to adjust supply and demand, because it will be controlled and regulated by the central planning authority. The central planning authority will decide regarding the amount of supply and amount of the price also will be decided by the central authority. And the sixth point is equality of income. There will be no inequality in the economy, and it either will be removed or it will be reduced. In the capitalistic economy, one of the vices, one of the evils of, one of the demerits of capitalistic economy is this inequality of income, and inequality of income will be going on bigger and bigger. It will be enlarged. It will grow manifold
But in the case of socialistic economy, this will be either removed or it will be very least. So, and private property, the law of inheritance, they do not exist in socialistic economy. Again, the seventh feature of socialistic economy is that there will be equality of opportunity. This will not be there in a capitalistic economy. The case of capitalistic economy, whoever is powerful, whoever is wealthy, only they will be provided with opportunities. But in the case of socialistic economy, the opportunity will be provided for all, mainly in the case of health, education and professional training. All will be given equal opportunity. Eighth feature of socialism is there will be no classes in the society, and therefore there will be no class struggle. This is the major objective of socialistic economy. Socialism aims at classless society. Therefore, this point, the classless society is the major objective, major aim of socialism. So, in a socialistic economy, there will be no classes. So, there will be no class struggle, and there will be, this will not exist. So, in a true socialistic society, everyone is equal as far as economic status is concerned. They will do whatever job they are capable of, but they will be treated as equal in the economic status. So, this is called this is socialism. These are the features of socialism. Next, we will see what is the merits of socialism. So, we have seen 8 features of socialism. So, what are the merits? For every system, there are certain features, and based on their features, there are certain good things that we can say about it. That is called the merits. There will also be certain things which are not so good. They are called demerits. So, what are the merits? Merits of socialism. First merit is reduction in inequality. So, since there is the means of production are owned by the society, the public authority, the state, there will not be any inequality in the society. So, private property and exploitation will not be allowed in a socialistic economy. Therefore, this inequality will not be there. Second point is rational allocation of resources will be there. In the case of capitalistic economy, the resources will be allocated by the owners of the resource to an activity which will yield them more profit. They will not see whether it is beneficial, whether it is good or not. That will not be the consideration in a capitalistic society. Whereas in a socialistic society, the consideration will be the social benefit, which is decided by the central planning authority. So, this planning authority will allocate the resources so that there will not be any wastage. So, investment are pre-planned, that is what is required for the society. How much of a particular good or particular service is required for a society. Based on that, the central authority will allocate the resources. Therefore, there will not be any wastage of resources. The third point, the third merit of socialism we see is absence of class struggle. This class struggle will be a feature of capitalism, whereas in the socialism, this class struggle will be absent because there is no exploitation, there is no inequality, or the inequality is very minimal. Therefore, the clash between the rich and the poor, and rich பணக்காரனும் ஏழைக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த ஒரு எனிமிட்டி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த சோஷியலிஸ்டிக் சொசைட்டியில் வந்து இருக்காது. ஸோ சொசைட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் அ ஹார்மோனியஸ் மேனர், ஒருங்கிணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு சொசைட்டியாக இந்த சோஷியலிஸ்டிக் சொசைட்டி இருக்கும். Then fourth merit will be the end of trade cycle. Trade cycles will be very common in capitalist society. You know, there are 4 phases of trade cycle. There will be prosperity as well as there will be doom. So, ஒரு நேரம் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும், சிறந்த ஒரு பொருளியல் நடவடிக்கைகள் இருக்கும், everybody will be happy,
they will get income, they will get employment opportunity, and there will also be a time when there will be a high rate of unemployment, there will be production, but there will be nobody to buy. This also will be there in a capitalist society. But here, since the planning authority takes the control over production and distribution of goods, this excess production or shortage of production will be avoided. Therefore, there will not be trade cycles, there will not be economic fluctuations, will not be there in a socialistic society. The final point of merit will be it promotes socialistic societies, promotes social welfare. சமுதாயத்தில் உள்ள எல்லாருடைய நலனையும் பார்க்கக்கூடியதாக இந்த ஒரு socialistic economy will be there. There will be absence of exploitation, reduction of income inequality, avoidance of trade cycle, and productivity will be more. Therefore, social welfare will also be more. So, due to this, there will be high social welfare. Exploitation இருக்காது, ஏன்னா ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, யாரும் வந்து செல்வ அமாஸ் பண்ணக்கூடிய சொத்து சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக குறைவு. Therefore, economic inequality என்பது இல்லை. Almost all will have a reasonable standard of living. Therefore, அடுத்தது ட்ரேட் சைக்கிள் இருக்காது. இப்போ இதெல்லாம் இல்லாதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, there will be more productivity, efficient productivity will be there, and due to all these things there will be social welfare. So இதுதான் வந்து merits of socialism. But என்ன ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் there will also be demerits. என்னென்ன demerits இருக்குது இந்த எக்கானமியை பொறுத்தளவில் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடியது red tapeism and bureaucracy. As you can see, since the ownership is with the government, with the bureaucracy, government is run by bureaucrats. So in the bureaucracy பொறுத்தளவில் the file movement will be very slow. It will take very long time, and sometimes it may also lead to corruption. In a socialistic economy, we see the existence of corruption. Corruption will also always be there. Wherever எங்கெல்லாம் வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அங்கே வந்து கரப்ஷன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ ரெட் டேப்பிசம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா, காலம் தாழ்த்துகின்ற ஒரு நிலையை தான் நம்ம ரெட் டேப்பிசம் சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக இது என்ன, இந்த வேர்டு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஃபைல் மூவ்மெண்ட்டில் the file will be tied with two color tapes. One will be in red and another will be blue. Actually, red அப்படின்றது will be written as urgent, but in the நம்முடைய real life situation நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா, file movement will happen only when there is a push. So இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். So government agencies they take their own time. They will not realize the importance of the productive activity or the importance, the urgency of the individual producers. Urgency will not be felt by the bureaucracy. So இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, they will delay it. The delay may be unnecessary also. So இதுவும் ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். ஏன்னா they have the entire power. They are the sole authority to decide. Therefore they can delay an economic activity, delay a economic process. The production இருக்கட்டும், இல்லை distribution level இருக்கட்டும், pricing எதில் வேணாலும் the delay can be there. Then second என்ன அப்படின்னா, absence of incentive will be there. In the private economy, that is in capitalistic economy ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, the owner will have more incentive to produce. ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, if he produces more or if he sells more, he will get more profit. Therefore that's an incentive for him. He will work harder. அவர் அதிகமாக கடினமாக அவருடைய எஃபிஷியண்டாக உழைக்கிறதுக்கு அவர் முயற்சி எடுப்பார். ஏன்னா அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாரோ அந்த அளவுக்கு he will get benefit. But in the socialistic pattern of society, everything is assured. ஒரு minimum requirement will be there whether you hard work or not, and there will not be any incentive. நீ உன்னுடைய வேலையை செஞ்சு நீ நல்லா செஞ்சாலும் அதுதான், நல்லா செய்யலனாலும் அதுதான் அப்படின்னு சொன்னா யாருமே வந்து அது சிறப்பாக செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு தூண்டப்பட மாட்டாங்க. ஸோ there will be absence of incentive. Therefore absence of incentive இருக்கிறதுனால productivity will suffer. Next demerit என்ன அப்படின்னு சொன்னா,
limited freedom of choice. So freedom of choice அங்கே இண்டிவிஜுவலுக்கும் சரி அல்லது என்டர்பிரனருக்கும் சரி ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் சரி the choice will be very limited. Consumers do not enjoy freedom of choice. They cannot choose. There will be very few varieties to choose. So consumption of goods and services they have a very limited choice. Producers also have a very limited choice. Production will be decided by the central authority. What to produce will be decided by the central authority, and so only என்ன அவங்க சொல்கிறாங்களோ அதுதான் you have to produce. என்ன quantity the central authority decide பண்ணுறாங்களோ அதுதான் you have to produce. Therefore there will be limited freedom of choice. Then the fourth thing will be concentration of power. So there is a saying, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. எப்போவுமே அதிகாரம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மளை கரப்ட் பண்ணும், நம்மளை கெடுக்கும், அல்லது நம்மளை ஒரு தீமை செய்வதற்கான ஒரு தூண்டுதலாக அது அமையும். அண்டு அது அன்கொஸ்ஷனபிள் பவர், நம்மளை யாருமே கேள்வியே கேட்க முடியாத அதிகாரம் நமக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம அதிகமான ஒரு தீமைகளை செய்வதற்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக அமையும். ஸோ இங்கே there is concentration of power இருக்குது. The state takes all major decisions, and who is state அப்படின்னா the top bureaucrats or top executives, they will be the major decision makers. So the private will take no initiative in making economic decisions. அவங்களுக்கு private party will have no deciding authority with regard to economic decisions. Therefore, since the state is more powerful, it can misuse power, and at times it happens in the case of socialistic economy because it is the powers unquestionable. This is the four things, demerits we see about socialistic economy. With that, this part of the video I conclude. But there is a question answer, book back question answer in this part of the lesson. That is question number 31. Indicate the demerits of socialism, for which I have already answered in the video itself. So what are the demerits of socialism? So there are 4 points. These 4 points can be written for the question. Indicate the demerits of socialism. So with that I end this video. Thank you for watching, and please post your comments and doubts. I can answer your comments and doubts at the proper time. Thank you.